Good morning. So, who all are online? Sai, Riddhi, Soumya. Am I audible? Am I audible? Yeah. Thank you, Sai, Riddhi, and Soumya. So, yesterday, what we have discussed, Article 21. What we have discussed? Article 21. What is it? Right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty. Fine. In that we have seen expansions also. What is by judicial creativity? What we have done? What how it is expanded? So now, as I said, we have a couple of cases to discuss on some expansion. Fine, on some expansion. What we are doing here is today we'll discuss those two expansions, two cases, actually three cases together, and we will discuss regarding Article 21A completely. And then remaining articles we'll see tomorrow. So, right to life and personal liberty. What it involved, and we'll see the concept of natural justice also. Fine. Natural justice, principles of natural justice, PNJ. Everybody came? Shiv Shankar, Venkatesh. Anybody yet to join? So yesterday what we have seen, one case, Aruna Shanbag case, right? Aruna Shanbag case. Okay. What is the case about? Regarding passive vegetation. She went into permanent illness, permanent coma. Only by artificial treatment that support, health support, she can be alive. So what is that state is called? Passive euthanasia. Passive euthanasia. Right? This is also will discuss clearly here today. Fine, it is in 2011. Okay. So what we have discussed so far, it has so many expansions like right to marry, right to divorce, right to privacy, right to have free and fair elections. So apart from all, what it is saying, what actually it is saying the article, right to live and personal liberty. So if right to life is a fundamental right, but the right to die also a fundamental right, we'll see today. Okay, before that, before going to that case, we have to see one more expansion, that is, we need to see one concept called principles of natural justice. What is it? Principles of natural justice. What does it mean? Yes, it has three conditions. The first condition is nobody shall be sentenced without being heard. What is the first condition? Nobody shall be sentenced without heard. Without heard. And what is the second condition? No person shall be judge of his own case. No person
should be judge of his own case. And what is the third condition? It has three conditions. So what is the third condition? The authority shall act bona fide. What is it? What is the third condition? Authority what is it? So, we are introducing what? The concept called principles of natural justice. Who invented this? By the Supreme Court. So, how it came into picture, we'll see the example of this case. It is related to what? Article 14. But why we are discussing in Article 21? Because it is interrelated. So, the concept is principles of natural justice. What is the first condition set by the Supreme Court? Nobody shall be prosecuted, sentenced without hurt. Means everybody has a right to speak of his words. Means everybody has opportunity to speak, take his side. Fine. We have to listen his side. What is in point of view of him? Fine. So, if the case is prosecuting, we should hear his voice. We should hear his side, his opinion. Okay, what he's done, whether he's accepting it or not. Yesterday, what we have spoke, వాళ్ళని పర్సనల్ గా విట్నెస్ లాగా వీ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్. సెల్ఫ్ విట్నెస్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేయం. బట్ స్టిల్ కాకపోతే వాళ్ళ వాయిస్ అనేది మనం వింటాం. వాళ్ళ వాయిస్ అంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్, వాళ్ళ యాంగిల్ నుంచి వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, వాట్ దే వాంట్ టు కన్ఫెస్, వాళ్ళ కన్ఫెషన్ ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేస్తాం, కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి హర్డ్ బిఫోర్ సెంటెన్స్డ్. అంటే పనిష్మెంట్, శిక్ష ఇచ్చే ముందు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఒపీనియన్ కానీ వాళ్ళ వర్డ్స్ కానీ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం, వాళ్ళ కన్ఫెషన్. ఫైన్. వెదర్ దే అడ్మిటింగ్, వెదర్ టెల్లింగ్ ద ట్రూత్ రాంగ్, దట్ ఈస్ సెకండరీ. కాకపోతే వాళ్ళని ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళ ఒపీనియన్, వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం వింటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ నో పర్సన్ షుడ్ బి జడ్జ్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ కేస్. అంటే ఒక కేస్ ఫైల్ అయింది, హీ వాజ్ ద అక్యూజ్డ్. ఫర్ సపోజ్ దర్ ఇస్ అ కోర్ట్, ఇట్ ఈస్ అ కేస్ ఫైల్డ్ ఆన్ సమ్ జస్టిస్. ఓకే, జస్టిస్ పైన కేసు ఫైల్ అయినప్పుడు జస్టిస్ కన్సిడర్ ఇస్ ఏ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పాట్నా హైకోర్ట్. దీని లోపల ఒక జడ్జి ఉన్నాడు. హిజ్ వైట్, హిస్ నేమ్ ఇస్ వైట్. ఆయన పైన కేసు ఫైల్ అయింది. ఏం కేసు ఫైల్ అయింది? క్రిమినల్ కేసు ఫైల్ అయింది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఆ కేసు హియరింగ్కి వచ్చింది. బెయిల్ కెన్ బి గ్రాంటెడ్. ఫైన్. ఆ కేసు హియరింగ్కి వచ్చింది. ఎక్కడికి వచ్చింది? ఇదే పాట్నా హైకోర్టుకే వచ్చింది. ఆ పాట్నా హైకోర్టులో దే సెటప్ ఎ బెంచ్, 3 members బెంచ్ అనుకుందాం. ఈ 3 members బెంచ్ లో అక్యూజ్డ్ ఎవరు ఇక్కడ? హీఈస్ అక్యూజ్డ్. హీఈస్ అక్యూజ్డ్. సో he cannot be a judge in this 3 members bench. Are you getting? He cannot be judge in this case. Why? Because he is the accused. He cannot be. It is against the principles of natural justice. What is it? You cannot be judge of your own case. Of your own case, you cannot judge. If you are judging your own case, then what will happen? You will give the verdict, you will give the sentence in favor of you.
So that is a what? Breaking of principles of natural justice. Next, what is the point? No authority should act bona fide. అంటే అథారిటీ అనేది మనకు సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వద్దు అనమాట. వాట్ ఈస్ ఇట్? అథారిటీ అనేది బోనఫైడ్ అంటే ఏంది? నమ్మకంగా అనమాట. అంటే ఎస్ ఇన్ అ కరెక్టే. బోనఫైడ్ దేనికి ఇస్తాం మనం స్కూల్ లోపల? ఎస్ వీళ్ళు మా దగ్గర చదివారు విత్ ఎ గుడ్ కండక్ట్. అది ఎవరిస్తున్నట్టు? ఆ హోప్ ఎవరిస్తున్నట్టు? ఆ ట్రస్ట్ ఎవరిస్తున్నట్టు? స్కూల్ ఇస్తున్నట్టు. స్కూల్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు కాలేజ్ ఇస్తున్నట్టు. ఎస్ he has a good conduct, she has a good conduct in our college, you can trust us అన్నట్టు మనం ఏమి ఇస్తున్నట్టు? బోనాఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం. బోనాఫైడ్ అంటే నమ్మకం అనమాట. సో వాళ్ళు అవును పోలీసులు వచ్చిండ్రు చెప్పిండ్రు ఎస్ ఈయన ఖచ్చితంగా చేసిండ్రు, వీఆర్ గివింగ్ బోనాఫైడ్. ఆ బోనాఫైడ్ ప్రకారం ట్రీట్ చేయరు. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ విట్నెసెస్, if they are proven guilty, then only they can be sentenced, not by the bona fides given by the authority or the people. Is it clear? So there are three cases for the what? Principles of natural justice. What are they? First thing, nobody shall be prosecuted without hurt. And second, no person should be judge of his own case. No authority should give what? Bona fide. Okay, act of bona fide. The act of bona fide. Is it clear? So, on this principles of natural justice, this is called as what? PNG. These conditions are important for your examinations. They may ask any of this condition for your multiple choice questions. So, what are the three conditions? You must be heard before your sentence, and you cannot be judge of your own case, and no authority should give bona fide, act of bona fide. వాళ్ళని నమ్మి మనం బ్లైండ్ గా జడ్జ్మెంట్ అనేది సెంటెన్స్ అనేది ఇవ్వలేము. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ we are going to see one case, important case here. The what government between the one senior employee. We'll see that case regarding the principles of natural justice. Fine. Central Inland Water Corporation versus Brojo Ganguly. This is a case in 1984. Okay, this is a case in 1984. So what happened? There is this serves in West Bengal, Central Inland Water Corporation. It is a public entity. Public entity means government authority. It works under Government Water Corporation. In other words, this is Government Water Corporation. So what was the issue is, it has made one clause. It made one clause. What is that means? Any employee can be terminated without giving reason. Any employee can be, which employee? Permanent employee. Employee can be terminated at any point of time
without mentioning reason. This was the class. What that class is telling? Any employee can be terminated. Any employment which who is the employee? That permanent employee can be terminated at any point of time without even company, without mentioning the reasons for it. Why they are terminating that employee? Already, what is meant by the permanent employee? He has some tenure security because you have employed it as it is a government water corporation. There'll be a lot of process for the recruitment. He or she what gone through the interview, gone through the written test, gone through the many level of screenings. After that, they'll confirm them as a permanent employee. They are not contract based employee. Contract is a different thing. Here, what they are mentioning, permanent employee can be terminated at any time. Even the company won't mention the what is the grounds that are firing the employee. So what happened? There was a person, Brojo Ganguly, who was working in that corporation and he was a senior employee. He was a senior employee in that company. He was senior employee. The company terminated him. Company terminated him on that class. Then what happened? He approached the Supreme Court. What were the questions in front of the Supreme Court in this case? What is the Article 14 is telling? No discrimination, right? Is it, first question asked was, is it violation of Article 14? This company does fall under Article 12? Is it this clause? Especially, what is that? This clause is violating P and J. What is it? Principles of natural justice. Whether removing permanent employee arbitrarily is justified. So what were the questions in front of Supreme Court? Petitioner. What were petitioners asking? So they have fired. They did some discrimination. That is also, they didn't mention any ground. Okay. Is it violation of Article 14? Is it violation of what? Article 14? And next question asked was, is this company falls under the Article 12? Because all the fundamental rights can be what? Fought against the state. Because in Article 12, they have mentioned the definition of the state. What is the state? All the government organizations, all the government funded organizations, all the state legislatures, parliament, everything comes under Article 12. That is called as state. Whether this company is running by the government does not falls under Article 12. Means, is it not considered as a state? And what is the next question? This clause is violating, which clause he is talking about? The termination clause of that notification.
is not violating the principles of natural justice, and whether removing a permanent employee arbitrarily is justified. So what Supreme Court said? The first question, is it violation of the Article 14? Yes, it is violation of the Article 14. Why? Because yes, there is a discrimination. Even they are not mentioning what? Not mentioning any ground. What Supreme Court said? First question. Yes, it is violation of Article 14. Violation of Article 14 because there is a discrimination. There is a real discrimination. But they didn't mention any ground. This clause itself discrimination because they are not mentioning any ground, not only your termination. This clause itself, it is violating the Article 14. Coming to the next question. Yes, it is considered as a state organization. So, it falls under Article 12. Why? Look at the Article 12. All the government organizations comes under the state. It is directly led by, governed by what? Government. So, it is part of Article 12. And the third question. And the third answer. What is it? Whether it is breaching, violating the principles of natural justice. Yes. It is violating the PNJ. How it is violating the PNJ? Principles of natural justice. Because one is you have to be heard. Second condition is you cannot be judge of your own case. And third is no authority should act as a bona fide. So what is this case? Why it is breaching the principles of natural justice? Why Supreme Court considered? మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది ఎట్లా ఉంది పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్ లాగా వీఆర్ hiring them. If you are hiring them like a permanent employee, the tenure itself secured. That is the first condition. What is the second condition? ఒకవేళ మనం ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ మనం టర్మినేట్ చేయాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు షో దట్ ఎస్ హీఈస్ ఇన్కాపబుల్ ఇన్ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డూయింగ్ పర్ఫార్మ్ ద జాబ్. మనం చూస్తున్నామా? లేదు. ఓకే, సమ్ స్పెషల్ గ్రౌండ్స్ మెన్షన్ చేయాలి అండ్ వాట్ వీఆర్ ఫైరింగ్ హిమ్ అండ్ which basis we are firing him, removing from the service. That was not mentioned. There is no criteria for the termination. So what it is doing? It is breaking the principle of natural justice. How? Even he cannot even ask what? Why we are terminated. Why we are terminated means what? It is breaking the first condition. It is breaking. Nobody shall be sentenced without hurt. They were not even considering their voice. Without them, they are just arbitrarily what they are doing? They are terminating their employment. So it is obviously the breach of what? The principles of permanent justice. Principles of natural justice. Fine. This is also fine. What is the fourth one? This clause is unjust. What is it? This clause is unjust and violation of Article 14. Right, violation of this clause is unjust. No executive or no state cannot perform, state cannot act arbitrarily. Okay, it cannot act as arbitrary. Fine. It has to specify why you are terminating. What are the grounds you are terminating? Why this employee you are terminating? There has to be criteria. So it declared this class as unjust. It is a violation of Article 14. It is violation of principles of natural justice. And it is declared as null and void. And then what it is produced and even guided Parliament
to make guidelines on this. ఓకే, అంతకుముందు చాలా కేసెస్ ఉన్నప్పటికీ ఈ కేసు వల్ల ఏమైంది అంటే ద పిఎన్జే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా స్థిరపడిపోయింది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ రిగార్డింగ్ ఆర్టికల్ 14. ఆర్టికల్ 14 అంటే వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ మెనీ గ్రౌండ్స్, సారీ ఆర్టికల్ 14 ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అందరికీ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ఎ వయలేషన్ ఆఫ్ వాట్? Equality before law. Right? So this was the case in 1984. So coming to our topic, what is it? Right to life and right to life and personal liberty. So manam we'll go way back to the 1994 now. So in 1994, what happened? There was a case. So what we are talking about? Rathinam versus Union of India. What is the case? Ratnam versus Union of India. When it is, you're going to 1994. So detail ga maatladukundam how it evolved ani. Okay, up to 2018 varaku maatladukundam. These all cases are important for your prelims as well as mains also. Clear? So the first case, what happened in this case? There was a clause, there was IPC 309. Okay, this is the section. ఈ సెక్షన్ లో ఏముందంటే if somebody commits suicide, then they used to be imprisoned for what? Almost 1 year. 1 year వరకు ఒకవేళ సూసైడ్ కమిట్ చేస్తే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి 1 year వరకు వాళ్ళకి శిక్ష విధించేవాళ్ళు. మాక్సిమం 1 year వరకు they'll be imprisoned. 6 months కావచ్చు, 6 months to 1 year కావచ్చు. సో ఆల్రెడీ వాడు ఎందుకు వచ్చిండు? సూసైడ్ చేసుకోవడానికి వచ్చిండు. సూసైడ్ చేసుకోవడం అంటే అర్థమైంది, ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు లీవ్. ఆల్రెడీ సఫర్ అయి ఉన్నాడు, సిచ్యువేషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయలేక మెంటలీ ఫిజికలీ హీ వాంట్ టు ఎండ్ అప్ హిస్ లైఫ్. అట్లాంటి టైంలో తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వాడిని జైల్లో పడిస్తే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఫైన్, ఇంకా అరే ఎందుకురా సూసైడ్ మిస్ చేసుకున్నా అని బాధపడాల వాడు. సో వాట్ వాస్ దిస్ క్లాస్? ఇఫ్ a person commits suicide, he is imprisoned up to 1 year. Okay, this is the condition. సో మనకి ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్? సో దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ద స్టేట్ ఈస్ గివింగ్ వాట్? రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. సో రైట్ టు లైఫ్ నీకు ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ యూ డై? న్యాచురల్లీ నీకేం రావాలి? డెత్ రావాలి, అంతే తప్ప ఫోర్స్ఫుల్ గా నువ్వు లైఫ్ ఎండ్ చేయదు. ఫోర్స్ఫుల్ గా నువ్వు లైఫ్ ఎండ్ చేస్తున్నావు అంటే యు ఆర్ బ్రీచింగ్ ఆర్టికల్ 21. నీకు బతికే అవకాశం ఉన్నప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఫోర్స్ఫుల్ గా నువ్వు ఏం బ్రీచ్ చేస్తున్నావు? ఆర్టికల్ 21 ని బ్రీచ్ చేస్తావు. దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. సో దిస్ వాజ్ ద కేస్. ద కేస్ వాజ్ ఫైల్డ్ బై ద Ratnam. Fine. This case was filed by the Ratnam versus Union of India in 1994. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ కేస్. సో వాట్ were the questions in front of Supreme Court in this case? Is what were the questions? Is right to die is part of Article 21?
ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో సూసైడ్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన వెంటనే ఆల్రెడీ డిప్రెస్డ్. ఇంప్రిజనింగ్, దిస్ వన్ ఐపీసీ సెక్షన్ 309 is constitutional. Third question, whether this was what? IPC section 309 is violating Article 14 and 21. These were the questions. ఏంటి క్వశ్చన్స్? రైట్ టు లైఫ్ నీకున్నప్పుడు రైట్ టు డై అనేది నీకు లేదా అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 21. రైట్ టు డై కూడా అంటే చనిపోయే అధికారం నీకుందా? ఎట్లా? అవును, నువ్వు సిచ్యువేషన్స్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నావు. ఈ ఫోర్స్ కండిషన్స్ లోపల అంటే నువ్వు చనిపోతున్నావు అంటే దానికి కారణం ఏంది? యూ కెనాట్ సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, యూ కెనాట్ హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్స్ బికాస్ ద స్టేట్ fail to provide that situations for you అనుకుందాం. Okay, that was the question. State is not providing such a situations to live, survive. ఆ కండిషన్స్ నీకు కల్పించట్లేదా? ఈజ్ ఇట్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ స్టేట్? సో రైట్ టు డై ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 21. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఐపీసీ సెక్షన్ 309 ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే ఆల్రెడీ సఫర్డ్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ యూ సఫర్ మోర్? అది అసలు కాన్స్టిట్యూషనల్ ఏనా? నువ్వు ఎట్లా ఇంప్రెజెంట్ చేసావు? ఆన్ ద వాట్ బేసిస్? హౌ ఇట్ బికమ్స్ ద క్రైమ్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్, దెన్ యువర్ వాట్ రైట్ టు డై ఈస్ నాట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. ఫైన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వాట్? imprisonable. And next, what is it? IPC section 309 is violating what? Rule of law and life to what? Right to life and personal liberty. ఒక డిగ్నిటీని అనేది అది స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు? రైట్ టు డెత్ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్. విల్ సీ దట్ ఆల్సో లేటర్. సో ఈ 3 questions were asked in front of Supreme Court. Then remarkable is it was a 2 judges bench. Justice Chinnapareddy was also part of that bench. So how many judges bench? Was 2 judges bench. So what was the verdict? What was the verdict? Yes, right to die is also a right under Article 21. What it said? Right to die is also part of Article 21. So not only life, you can end up your life also. If you are not unable to handle the situations, if you are unable to handle the situations mentally and physically, you can end up your life. We are giving article right to die, you can commit the suicide. What Supreme Court is telling in this verdict? Yes, you are allowed to commit the suicide. You are allowed to, constitutionally allowed to end up your life. Not by the natural circumstances, by the forceful death. Fine. Article 21. And it declared IPC section 309 as null and void. Null and void. It declared as a null and void. So, no imprisonment, suicides are allowed. There was a lot of criticism. And one more thing also, it is mentioned. Humanitarian consent. Not only this, humanitarian consent. What the Supreme Court suggested is, whoever they are committing the suicides, please provide them
health and counseling sessions, counseling support. Counseling support. Fine. As a human with humanity, if you think, yes, how they are, why they are feeling, why they are committing suicides, lack of support. It may be mental support, moral support. So counsel them, provide them healthy conditions, provide them doctors, provide them counseling sessions from them. Okay. So this is also important here, humanitarian concern. In 1994, what happened? The court said right to die also is a part of fundamental right under Article 21. Then something happened in 1996, 2 years later. What was the case? Jian Kaur versus State of Punjab. What was the case? Jian Kaur versus State of Punjab. When it happened? 1996. What was the case? So we have discussed about IPC section 309. And this case is about IPC section 306. What was the case? So according to IPC section 306, abanding means of suicide is also crime. What is this? What does it mean by abdicating? Abdicating means helping them, supporting them. If somebody comes to you and tells that I want to do suicide, okay, I'll support you. I'll help you to do suicide. Okay, this is what secured. అంటే ఒకరు మన దగ్గరకు వచ్చి సూసైడ్ చేసుకోవాలి, నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, ఇంకా నేను బతకను అంటే, సరే రా చచ్చిపో, నీకేం కావాలి, విషయం కావాలా, ఏం కావాలి అన్ని తెచ్చిస్తారు కదా, దాన్ని సపోర్ట్ అంటారు అనమాట. లేదు ఇంకా మోరల్ గా డిగ్రేడ్ చేయడం వాళ్ళని, అవును నువ్వు దీనికే పనికి వస్తావు చచ్చిపో అని ఎంకరేజ్ చేయడం, కానీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ లోలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి బూస్ట్ చేయడం అనమాట, వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం టువర్డ్స్ ద సూసైడ్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్. వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడము, వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేయడం కూడా ఏమవుతుంది, క్రైమ్ అవుతుంది సూసైడ్ కి. దిస్ వాస్ ద కేస్. అయితే వీళ్ళెవరు, జియాన్ కౌర్ అనే, జియాన్ కౌర్ అండ్ వాట్ హర్ హస్బెండ్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్. వాళ్ళ పైన ఉన్న అలిగేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళ కోడళ్ళు సూసైడ్ చేసుకుంది, ఆ దానికి వీళ్ళు హెల్ప్ చేశారు. సో దాట్ వాస్ ద కేస్. వీళ్ళ కేసు లోపల వాట్ వర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ same question, right to die is part of Article 21. If right to die is part of Article 21, how, what is the validity of IPC section 306? It is unconstitutional. Fine. So what were the things? ఒకవేళ రైట్ టు డై అన్నది ఇట్ ఈస్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 21 అన్నప్పుడు, ఆర్టికల్ 309 ని నల్ అండ్ వైడ్ గా డిక్లేర్ చేసినప్పుడు, దెన్ వై ఫర్ ద ఆర్టికల్ 306 సూసైడ్ చేసుకోవడం మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ గా కరెక్ట్ అని చెప్తున్నప్పుడు సూసైడ్ కి హెల్ప్ చేయడం మాత్రం క్రైమ్ ఎట్లయితుంది? హౌ ఇట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ క్రైమ్? ఎందుకంటే వాళ్ళు డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్, వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 21 ఈస్ టెల్లింగ్, రైట్ టు లివ్ విత్ ద పర్సనల్ లిబర్టీ. పర్సనల్ లిబర్టీ మనకు ఉంది, సో మనకు డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ బతికే అధికారం ఉంది. అవును నేను డిగ్నిఫైడ్ గా బతకట్లే కాబట్టి నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా, ఐ వాంట్ టు ఎండ్ అప్ మై లైఫ్. సో అది కూడా కాన్స్టిట్యూషనలే అయినప్పుడు దానికి హెల్ప్ చేయడం మాత్రం క్రైమ్ ఎట్లయితుంది?
ఐపీసీ 306 కూడా మనం ఏం డిక్లేర్ చేయాలి, అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ డిక్లేర్ చేయాలి. అండ్ అది ఎవరి పర్సనల్ చాయిస్ సూసైడ్ అనేది, దట్ పర్సనల్ చాయిస్. ఆ చాయిస్ కి మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ కంపల్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మర్డర్ టు వాట్ ఫైల్ a case on us. That was the discussion. So in this article what the Supreme Court said is, it is 5 judges bench. What was the judgment? It is overruled the judgment of Ratnam. First point. It overruled the judgment of Ratnam versus Union of India. Okay, our judgment tappu. Tappu in the case of what? Right to lie, right to die does not fall under Article 21. What it is telling? Right to die is not part of Article 21. And కాకపోతే there is some space for, it created some concept of two things. Even though living wills and passive euthanasia are considered సో మళ్ళీ ఏం చేసింది, ఏదైతే ఐపీసీ ఉన్నాయో ఐపీసీ 306 అండ్ 309 ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పింది. కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పింది. ఇంకేం చెప్పింది, అండ్ కన్సిడర్ హ్యూమనిటేరియన్ concerns from Ratnam case అని చెప్పింది. ఫైన్. సో ఏమేం చెప్పింది, ఇట్ ఈస్ వెరీ రిమార్కబుల్. ఇట్ ఓవర్రూల్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ రత్నం వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. వాట్ ఇట్ సెడ్, ఆర్టికల్ 21 కిందకి రైట్ టు డై అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాదు. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ద రైట్ టు డై, రైట్ టు ఎండ్ యువర్ లైఫ్ forcibly. The death has to happen naturally. ఈ రైట్ టు లైఫ్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది నీకు, న్యాచురల్ గానే వస్తుంది. బర్త్ అనేది న్యాచురల్ గా వచ్చినప్పుడు డెత్ కూడా న్యాచురల్ గానే రావాలి. దాన్ని ఫోర్సిబుల్ గా మనం ఇండ్యూస్ చేయొద్దు, దాన్ని క్రైమ్ అంటారు. మర్డర్ అంటే ఏంటి, న్యాచురల్ గా వచ్చిన బర్త్ ని నువ్వు ఎండ్ చేస్తున్నావు ఫోర్స్ఫుల్ గా వేరే వాళ్ళ లైఫ్, దాన్ని మర్డర్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఎ క్రిమినల్ కేస్. మర్డర్ అనేది క్రిమినల్ కేసు అయినప్పుడు ఫోర్స్ఫుల్ గా నీ లైఫ్ ని నువ్వు ఎండ్ చేసుకుంటే అది న్యాచురల్ రైట్ ఎట్లా అవుతుంది. సో ద కోర్ట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రైట్ టు డై ఈజ్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 21. అండ్ వాట్ ఇట్ సెడ్, లివింగ్ వెల్స్ అండ్ పాసివ్ euthanasia. What is it? We'll discuss slightly later after this case. కాకపోతే ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏ కేసులో అంటే జియాన్ కౌర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. సో ఆర్టికల్ 309 కూడా ఐపీసీ సెక్షన్ 306, 309 రెండు కూడా కాన్స్టిట్యూషనలే. రెండు కూడా ఇఫ్ యూ కమిట్ సూసైడ్ ఇట్ ఈస్ వాట్, ప్రాక్టీసింగ్ ఆఫ్ వాట్, మర్డర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు మర్డర్, బట్ యు ఆర్ మర్డరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫైన్, యు ఆర్ ఫోర్సిబly ending up your life that came naturally. So it is called as a crime and you are punishable. But what happened? But although it is punishable, but please give them humanitarian concerns, means give them counseling, take them to check their health conditions, support them
టు హెల్ప్ టు ఇంప్రూవ్ దర్ హెల్త్ అన్నది కోర్ట్ చెప్పిన విషయం. సో రైట్ టు డై అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ రైట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 21. ఇదంతా స్టోరీ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే దెల్ బి డెఫినెట్లీ వన్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ ఇట్. మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నా కానీ ఇది ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్చర్, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇట్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఏమైంది, నెక్స్ట్ కేసు వచ్చి యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఎస్టర్డే అరుణ షాన్బాగ్ కేస్. విచ్ కేస్ ఇట్ ఈస్? Aruna Shanbag case. When it happened? In 2011. Fine, 2011. So subject to correction, yesterday I was confused. Passive euthanasia. That is passive euthanasia, not passive vegetation. Okay. సో పర్మనెంట్ వెజిటేషన్ స్టేట్ అది, దానికి మనం చేసే ట్రీట్మెంట్ ప్యాసివ్ యూథేషియా. వాట్ ఇట్ ఈస్ విల్ డిస్కస్. సో కేస్ యు నో ఏమైంది ఆమె విషయం లోపల, ఆమె కోమాలోకి వెళ్ళిపోయింది కంప్లీట్ గా. వన్ జర్నలిస్ట్ ఫైల్డ్ ఏ కేస్ అగేన్స్ట్ వాట్ డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ బతకడం కూడా. వాట్ వాస్ ద క్వశ్చన్? రైట్ టు డై అనేది ఆర్టికల్ 21 నుంచి వాట్ వీ కెనాట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఆర్టికల్ 21. కాకపోతే డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ అనేది లేనప్పుడు, ఆర్టిఫిషియల్ సపోర్ట్ తో నీకు లైఫ్ అందుతున్నప్పుడు క్యాన్ వి ఎండ్ అప్ ద లైఫ్ అన్నది క్వశ్చన్. సో క్యాన్ వి ప్రాక్టీస్ ప్యాసివ్ యూథేషియా అన్నది క్వశ్చన్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ కోర్ట్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ గైడ్ లైన్స్. ఓన్లీ ఇది దేని గురించి చెప్తుంది? ప్యాసివ్ యూథేషియా గురించి మాత్రమే చెప్తుంది అరుణ షాన్బాగ్ కేస్. Once we'll have reason and then we'll go to the next question, next case. ఏం చెప్తుంది? What it is telling about passive euthanasia. What is it? అంటే ఎవరైతే ఇల్నెస్ వల్ల, పర్మనెంట్ ఇల్నెస్ వల్ల వాళ్ళు క్యూర్ అయ్యే అవకాశం లేకుండా కంప్లీట్ గా, ఇఫ్ దే వెంట్ ఫర్ ద సపోర్ట్, ఆర్టిఫిషియల్ హెల్త్ సపోర్ట్ ఉన్నంత వరకే వాళ్ళు బతుకుతారో, ఆ తర్వాత దే కెనాట్ లీవ్. ఎప్పుడైతే ఆర్టిఫిషియల్ హెల్త్ సపోర్ట్ మనం ఇస్తామో ఎంతవరకు అయితే అప్పటి వరకు మాత్రమే వాళ్ళు బతుకుతారు, ఆ తర్వాత దే కెనాట్ సర్వైవ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ కేసుని మనం ఏమంటాము? పర్మనెంట్ ఇల్నెస్ అంటాం. వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్? పర్మనెంట్ ఇల్నెస్. వై? దే కెనాట్ క్యూరబుల్, దే ఆర్ నాట్ క్యూరబుల్. బతికినన్ని రోజులు అట్లనే బతకాలి. అండ్ దెన్ వన్ డే దెల్ ఎండ్ అప్ దర్ లైఫ్. కానీ ఎన్ని రోజులు అయితే బతుకుతామో అన్ని రోజులు వాళ్ళు అట్లనే బతకాలి, మంచానికి పరిమితమై బతకాలి. సో మనం ఏం చేస్తున్నట్టు ఆర్టిఫిషియల్ గా వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ ని పెంచుతుంది, అంతే తప్ప వాళ్ళకు ఒక డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ లేదు. ఎందుకు లేదు? దే కెనాట్ టేక్ ఎనీ డెసిషన్స్ ఆన్ దర్ ఓన్. దే కెనాట్ టేక్ ఫుడ్, దే cannot even change their clothes, they cannot take the medicines, they cannot express their feelings. అంటే ఒక నాన్ లివింగ్ థింగ్ లాగా బతకాలి. ఒక ఫోన్ ఉంది అనుకోండి, ఛార్జింగ్ పెట్టినంతసేపు వర్క్ చేస్తుంది, ఛార్జింగ్ తీసేస్తే ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఈవెన్ ఫోన్ కెన్ బి వర్క్డ్ బై అవర్ కంట్రోల్స్. సేమ్ లైక్ దాట్. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు, ఒక కాంటాక్ట్ బ్యాక్ లేదు, వాళ్ళకు డెసిషన్స్ తీసుకునే అవకాశమే లేదు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ exceptional case of permanent illness, court has guided the passive euthanasia you can practice. Passive euthanasia అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఎట్లా బతుకుతున్నారు? ఆర్టిఫిషియల్ హెల్త్ సపోర్ట్ మనం ఇస్తున్నాం, బై మెడిసిన్స్ కావచ్చు, బై ఆక్సిజన్ మార్క్స్ కావచ్చు, లిక్విడ్ డైట్ మాత్రమే మనం ఇచ్చి మొత్తం కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దెల్ బి వాట్ లిమిటెడ్ టు బెడ్. ఆ బెడ్ పై నుంచి కదలడానికి లేదు, నాట్ ఈవెన్ ద ఐ కాంటాక్ట్ దెల్ బి స్లీపింగ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ, బట్ వీఆర్ గివింగ్ ద సపోర్ట్స్. అట్లీస్ట్ మనం మాట్లాడింది కూడా వాళ్ళు వింటున్నారో లేదో మనకు తెలియదు, వాళ్ళకి అర్థమవుతుందో వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుందో కూడా మనకు తెలియదు. సో ఇట్లాంటి కేసు లోపల పాసివ్ యుథేషియా అంటే ఏంటి అంటే, వి విల్ స్టాప్ గివింగ్ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ హెల్త్ సపోర్ట్. అన్నీ ఆపేస్తాం.
స్కానింగ్లు, టెస్ట్లు, లిక్విడ్ ఫ్లూయిడ్స్, మెడిసిన్, ట్రీట్మెంట్ మొత్తం ఆపేస్తాం. ఓకే, వాళ్ళ హార్ట్ బీట్ ఆగేంత వరకు వెయిట్ చేస్తాం అనమాట. అంటే నాట్ కిల్లింగ్, వీఆర్ నాట్ హెల్పింగ్ దెమ్ టు సర్వైవ్. వాట్ ఈస్ ఇట్? వీఆర్ నాట్ హెల్పింగ్ దెమ్ టు సర్వైవ్. అయితే ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి యాక్టివ్ యుథేషియా, ఒకటి అండ్ అగైన్ ఇస్ పాసివ్ యుథేషియా. సో వీళ్ళు ఏదో ఒక రోజు యాక్టివ్ యుథేషియా ఉన్న వాళ్ళు ఏంది, దిల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ స్టేజ్ అనమాట. అంటే కోమాలో ఉంటారు కానీ ఏదో ఒక రోజు బయటికి వస్తారు. ఫర్ ప్యాసివ్ యుథేషియా ఎన్ని రోజులైనా కానీ వాళ్ళు నార్మల్ కాలేరు. సో ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు దిస్ యాక్టివ్ యుథేషియన్. ఓన్లీ ప్యాసివ్ యుథేషియాస్ టు వాళ్ళకి మాత్రం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ స్టాప్ వాట్ ద ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్స్. అయితే ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇన్ అరుణా షాన్బాగ్ కేస్ దే ప్రిస్క్రైబ్, సుప్రీం కోర్ట్ ప్రిస్క్రైబ్ సమ్ కండిషన్స్. దోస్ కండిషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. What are those conditions? First, witnesses ఏముండాలి? కన్సెంట్ ఉండాలి. కన్సెంట్ ఆఫ్ గార్డియన్స్ లేదంటే రిలేటివ్స్, ఈవెన్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరిదో ఒక కన్సెంట్ ఉండాలి. అండ్ మెడికల్ టీమ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్, group of doctors must certify passive euthanasia. నెక్స్ట్ హైకోర్టు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. ఎవరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలండి? హైకోర్టు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. హైకోర్టు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. హైకోర్ట్ పర్మిషన్. ఆ తర్వాత ఎట్లా వాళ్ళని చేయాలి అంటే ఓన్లీ మనం స్టాపింగ్ ఆఫ్ artificial health support. Health support. Fine. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు you can perform what? You can implement right to die because you are not gaining the dignified life under Article 21. Clear? So the next case, this we were discussed yesterday also. What is the next case? We'll discuss the final case. So this is 4th case, right? That was happened in 2011. And the next case was common okay. In 2018, there was a case regarding what? Living wills. Living wills. What is living will? You need to know this term. లివింగ్ విల్ అంటే ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఇల్, కంప్లీట్గా ఇల్ అయ్యి వాళ్ళు ఇల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే వాళ్ళు విల్ ఇవ్వాలన్నమాట. విల్ అంటే ఏంది? వీల్నామా అంటే మనం బతుకున్నప్పుడే ఫ్యూచర్ గురించి నేను పోయిన తర్వాత ఏంది అని చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? వీల్నామా అంటారు. ఆస్తి పంపకాలు బతుకున్నప్పుడే చెప్పడం అనమాట, ఎందుకంటే చనిపోయిన తర్వాత చెప్పలేము, అందుకని బతికున్నప్పుడే క్లియర్గా చెప్పడం. సేమ్ థింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్
లివింగ్ విల్ అంటే ఏంటి? నేను ఒక స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉన్నా, బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. నాకు తెలుసు ఫ్యూచర్లో ఏదో చాలా సివియర్గా అయిపోతుంది, నా హెల్త్ అవుట్ ఆఫ్ కండిషన్ అవుతుంది. అట్లాంటప్పుడు నేనేం చేస్తా? లివింగ్ వెల్ ఇస్తా. ఏమని? ఇఫ్ నా హెల్త్ కంప్లీట్గా పాడైపోయి నేను కంప్లీట్గా చేతకాని స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, ఈవెన్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, it is a will that please end up my life. End up my life. అంటే నా హెల్త్ కండిషన్ కంప్లీట్గా వర్స్ట్ అయ్యి అన్రికవరబుల్ అయినప్పుడు, ఎస్, ఎండ్ అప్ మై లైఫ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ ఆన్ బెడ్. నేను ఒకరి మీద డిపెండ్ అయిపోయి రికవర్ కాలేని స్టేజ్లో బెడ్ పైనే ఉండలేను. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిగ్నిటీ అని రాయడం అనమాట. హూ విల్ రైట్ దిస్? హూ విల్ రైట్ దిస్? ద పర్సన్ విల్ రైట్. అంటే సెల్ఫ్ కన్సెంట్ అనమాట ఇది. వాట్ ఈస్ ఇట్? సెల్ఫ్ కన్సెంట్. అందరూ ఇస్తారంటే అందరూ ఇవ్వరు. ఓకే, కాకపోతే కొన్ని కేసెస్లో వీఆర్ విట్నెసింగ్ ద లైఫ్ విల్. అంటే ఓకే, ప్లీజ్ ఎండ్ అప్ మై లైఫ్, నేను బెడ్ మీద బతకాలనుకుంటలేను. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ సెట్ ఇస్, ఫస్ట్ అరుణాచల్ కేసులో ఏం చెప్పింది? ఎస్, passive euthanasia is permitted, legally permitted. Even this, in this case, 2018 case, living will comes under consideration according to Article 21. అంటే లివింగ్ విల్ అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పింది. లివింగ్ విల్ అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్. ఎట్లా కాన్స్టిట్యూషనల్? బికాస్ what it is telling, look at the Article 21. It is telling that right to life and personal liberty. The preamble is telling that dignity of individual. ఈ ఆర్టికల్ 21 అనేది ఏం చెప్తుంది? ఎస్, లైఫ్, పర్సనల్ లిబర్టీ, life with dignity, and also dignified death. What is it? Dignified death. So this is added by Supreme Court in this case. What it is added? Dignified death. Dignify ga chanipovam kuda right to life kindake vastadi. That's why what we are doing, living wills అనేవి మేము కన్సిడర్ చేస్తామని చెప్పాను. సరే, బాగానే ఉంది, సుప్రీంకోర్టు లివింగ్ విల్స్ కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇండియా కేసే చూసుకున్నాం. ఓకే, నేను జస్ట్ హ్యూమరస్గా మాట్లాడుతాను, నథింగ్ సీరియస్, నథింగ్ పర్సనల్. చాలా మంది వీఆర్ విట్నెసింగ్ దట్ ఆస్తులు కావాలి అందరికి పేరెంట్స్ నుంచి. ఆస్తులు ఇవ్వకపోతే ఏం చేసుకోవచ్చు? లివింగ్ విల్ రాయించుకోవచ్చు. లివింగ్ విల్ రాయించుకున్న తర్వాత వాళ్ళని ఏం చేయొచ్చు? పర్మనెంట్గా కోమాలకు పంపించచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మర్డర్. ఆస్తికి ఆస్తి వస్తుంది, వాళ్ళ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు చాలా మంది. సో ఇది మిస్యూజ్. ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్గా మనం రికగ్నైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇండైరెక్ట్ గా మన మొరాలిటీని మనం దెబ్బ తీసుకున్నట్టు అయితే, రైట్? So even Supreme Court was asked, what are the guidelines? If you are permitting the living will, there is a chance of massive misuse. Misuse చేసుకోకుండా పర్మిషన్ ఏంటి? ఒకటి, లివింగ్ విల్ ఖచ్చితంగా విట్నెసెస్ అనేది ఉండాలి. ఏముండాలి? లివింగ్ విల్ కి విట్నెస్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి? సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అనే వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఏమని చేయాలి? ఎస్, హీఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇల్ అని.
is extremely ill and cannot be recovered. And next, above permission తీసుకోవాలి, మ్యాజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఫైన్, మ్యాజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఎంతవరకు అయితే గవర్నమెంట్ లా ఎనాక్ట్ చేయదు, దీస్ విల్ బి గైడ్ లైన్స్. పార్లమెంట్ లా ఎనాక్ట్ చేసిన తర్వాత దెల్ ఫ్రేమ్ దర్ ఓన్ గైడ్ లైన్స్. అప్పటి వరకు లివింగ్ బిల్స్ అయితే ద గైడ్ లైన్స్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ that has to be followed and Supreme Court చెప్పింది. Fine. So this is about Article 21. Is this clear or do you have any doubts? Is this clear, all online students? Or do you have any doubts? And 22. What is the time now? Yeah, tell me your doubt, Ritvik. If you have any doubt up to Article 21, just tell me, just message me. Okay, fine. It's clear, fine. So we'll move to the next article, that is Article 21A. What is the article? Article 21A. Fine. Even we have, it is in news also. Today, what's the video? Polity and governance current affairs. I said this regarding it. There was an issue of Samagra Shiksha Abhiyan. Okay? I said regarding it. So Article 21A always will be in news. Always will be in news. So it is also one important article, what it is about. So after this, there is no need of taking time this much. మనం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ లాగా అయిపోతాయి మిగతా ఆర్టికల్స్ అన్ని, అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ లోపల. సో ఆర్టికల్ 21A వరకు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ డెప్త్ కేసెస్ అనలైజేషన్ కావాలి. 25, 26 ఇవన్నీ ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి. నథింగ్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రొఫెషన్ అండ్ ఆల్. ఈవెన్ ఆర్టికల్ 32 కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఒక క్లాస్లో అయిపోతుంది హోప్ఫుల్లీ. So we'll almost by maximum by Monday, by tomorrow we'll be closing what? Fundamental rights. Here's Article 21A clear అయిందంటే it will be very fast. It's all fine. ఇప్పటిదాకా all cases are important. Fine. So what is Article 21A? It is right to education. What it is talking about? Right to education. What is it? Right to education. What is about right to education? Right to education and payment. So every responsibility education provide cheyadam anedi state responsibility. State responsibility. Fine. So state responsibility ayinappudu we have given a fundamental right. We have considered education as a fundamental right. What it is telling? The state shall provide, the state shall provide free and compulsory education to all children of age
6 to 14 years. So already they have mentioned that in our constitution, what is it? The right to education is what state has to provide? State has to provide education, free and compulsory education to all groups from 6 to 14. అంటే 6 to 14 అంటే ఖచ్చితంగా it has to give 8 years of education. ఏమి ఇవ్వాలి? 8 years of education ఇవ్వాలి. This was lenient. అంత ఎగ్జాక్ట్గా ఏం మనం ఫాలో కాదు. Then what happened? There was a case of whom? Unnikrishnan versus Unnikrishnan versus state of AP. Fine. State of AP. What was the problem? What was the problem is ఆల్రెడీ మన ఫండమెంటల్ రైట్ ఏం చెప్తుంది? ఖచ్చితంగా ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనం ఇవ్వాలని చెప్తుంది. కాకపోతే దర్ వాజ్ వెరీ లెస్ రేట్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్స్. స్టేట్ హ్యాస్ ఫెయిల్ టు గివ్ ద ఎడ్యుకేషన్. వెరీ లెస్ స్టూడెంట్స్ వర్ కమింగ్ అండ్ అసలు అప్పుడు పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు, టీచర్స్ లేరు. ఏంటివి సింగిల్ టీచర్స్ స్కూల్స్ ఏమంటారు వాటిని, ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. అవి మ్యాసివ్, విపరీతమైన స్కేర్సిటీ టీచర్స్ది. తర్వాత పిల్లలు అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు, వచ్చిన వాళ్ళకి పాఠాలు చెప్పరు, అసలు ఎన్రోల్మెంట్సే చాలా తక్కువ. ఎక్కడో స్కూల్ ఉంటే అండ్ ఒక మండలికి ఒక స్కూల్ ఉండేది, నాట్ లైక్ విలేజెస్. ఇప్పుడు ఏంది, ఎవ్రీ విలేజ్ కి ఒక అంగన్వాడీ ఉంది, ఎవ్రీ విలేజ్ కి ఒక ప్రైమరీ స్కూల్ ఉంది, ఈవెన్ హై స్కూల్స్ కూడా చాలా డెవలప్ అయింది. లైక్ వెరీ వెరీ లెస్. స్టేట్ హ్యాస్ రికగ్నైజ్డ్ బట్ అన్రికగ్నైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట, బాగా లీనియంట్ గా తీసుకుంది. దెన్ ద కేస్ వాస్ ఫైల్డ్ అగేన్స్ట్ వాట్? స్టేట్. Then what happened is Supreme Court said that yes, is it a fundamental right or not? Yes, it is a fundamental right. Fundamental right అయినప్పుడు ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు? ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? అది స్టేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ టెలింగ్ దట్ they have to provide compulsory education. It is compulsory. If it is compulsory, why it is not implementing as a compulsory? So then what happened? It has what? Mentioned that elementary education as compulsory. Fine. Elementary education as compulsory. కంపల్సరీగా ఏం రావాలి? ఎడ్యుకేషన్ అనేది చేయాలి. దానికి ఏం చేస్తారో మీరు చేయండి, కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద గైడ్లైన్స్. అప్పుడు ఏం జరిగింది? 2009 లోపల, దిస్ ఈస్ ఆల్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 2009, 86th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. వాట్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్? 86th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. When? 2009. ఓకే, ఇది వచ్చి ఏం తీసుకొచ్చింది? that right to children to free and compulsory education act అనేది తీసుకొచ్చింది. ఏమొచ్చింది? రైట్ టు వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్? children free and compulsory education 2009. ఓకే, ఇది వచ్చింది, బాగానే ఉంది, ఇంతకు ముందు కూడా ఉంది. అయితే వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్? వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ చేంజెస్? ఫస్ట్ కండిషన్, ఖచ్చితంగా వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ గ్రూప్? 6 to 14 years. అందరు చదువుకోవాలి. 6 to 14 years అందరూ చదువుకోవాలి, అందరూ స్కూల్స్కి వెళ్ళాలి. ఫైన్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. ఇంకొకటి,
దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? స్టేట్. 8 years ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది 8 years ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ స్టేట్. స్టేట్. అండ్ ఏంది? ఎన్రోల్మెంట్ కూడా స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీనే. అంటే చిల్డ్రన్ ఎన్రోల్మెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్. తర్వాత ఏంటి? టీచర్ ఎన్రోల్మెంట్ కూడా స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీనే. ఇంకోటి ఏంటి? ఆల్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ షుడ్ ఎన్రోల్ 25% ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, ఎకనామికల్లీ పూర్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ పీపుల్. ఫైన్. ఆల్ private schools must enroll 25% of weaker sections children. ఏం చేయాలి? అన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్, ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ కావచ్చు, ఓక్రిడ్జ్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, ప్రతి ప్రైవేట్ స్కూల్ కూడా ఏం చేయాలి? 25% ఎవరికి రిజర్వ్ చేయాలి? సీట్స్ అనేది వీకర్ సెక్షన్స్ కోసం రిజర్వ్ చేయాలి. అది కూడా ఎట్లా? ఫ్రీ. ఎట్లది? ఫ్రీగా. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫీజు తీసుకోవద్దు. రిజర్వ్ చేస్తే వాళ్ళ ఫీజులు వీళ్ళు కట్టలేకనే కదా వాళ్ళు వేరే దగ్గర కట్టేది. సో వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. దానికి మేబీ ఏదైనా ప్రాసెస్లో మీరు తీసుకోవచ్చు, అప్లికేషన్స్ ఎట్లయినా ఇన్వైట్ చేయొచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? యూ హ్యావ్ టు గివ్ దమ్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంకొక క్లాస్. ఇంకొకటి ఏంటి? నో డిటెన్షన్ పాలసీ తెచ్చింది. అదేం తెచ్చింది? నో డిటెన్షన్ పాలసీ. నో డిటెన్షన్ పాలసీ అంటే వాట్ ఈస్ డిటెన్షన్? ఫర్ డిమోషన్. పాలసీ up to 8th grade. So up to 8th grade. What is it? అంటే 8th వరకు పిల్లలు ఫెయిల్ అయినా కానీ వాళ్ళని ఖచ్చితంగా ప్రమోట్ చేయాలి నెక్స్ట్ గ్రేడ్కి. అంతే తప్ప వాళ్ళు ఫెయిల్ అయినరు అని మనం డిమోట్ చేయొద్దు. ఓకే, అదే క్లాస్లో ఉంచడము అట్లాంటివి చేయొద్దు. అసలు డిటెన్షన్ అనేదే లేదు. ఖచ్చితంగా వాడు పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా వాడిని ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ క్లాస్కి ప్రమోట్ చేయాలి. దీస్ వర్ ద కండిషన్స్ ఇన్ 2009. ఏమేమి యాడ్ చేసినారు? ఎట్లయినా కానీ మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్, ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ చేస్తున్నాం మనం. అండ్ 8 years ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఖచ్చితంగా అది స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీనే. ఇంకొకటి చిల్డ్రన్ ఎన్రోల్మెంట్. ఎందుకు జాయిన్ అవ్వట్లేదు? జాయిన్ అవ్వాలి, జాయిన్ చేసుకోవాలి అన్న అది కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీనే. అందుకే వాళ్ళు క్యాంపెయినింగ్స్కి వెళ్తున్నాం. లైక్ ఇప్పుడు దాని ప్రమోషనే ఏంది అనుకుందాం? మనబడి. మనబడి. ఓకే ఫైన్. ఆల్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మస్ట్ గివ్ 25% రిజర్వేషన్ టు వీకర్ సెక్షన్స్. అండ్ డిమోషన్ పాలసీ, నో డిటెన్షన్ పాలసీ అనేది గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది. అని తీసుకొచ్చింది, బాగానే ఉంది. ఆ తర్వాత సర్వే జరిగింది. ఏం సర్వే అది? అసోచామ్ సర్వే అని జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? అసోచామ్. వాట్ ఈస్ ద సర్వే? ఓకే, ఎప్పుడు పిల్లలు 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 స్కూల్ రావట్లేదు, పిల్లలకి ఏంటి ఎన్రోల్మెంట్స్ లేవు అనే తప్ప యాక్చువల్గా ఈ సర్వే ఏం ఎక్స్పోజ్ చేస్తుందంటే పాయింట్ నెంబర్ 1, there is vacancies of 50% of teachers. స్కూల్ ఉన్నాయి, బాగానే ఉంది, అందులో టీచర్స్ ఉండాలి కదా చెప్పడానికి.
50% వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్కరు డబుల్ బర్డెన్ తీసుకుంటున్నారు. క్యాన్ దే హ్యాండిల్ దెమ్? ఇప్పుడు నువ్వు డబుల్గా వర్క్ చేస్తే డబుల్ బర్డెన్ తీసుకుంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ యూ కెన్ టెల్. ఇప్పుడు నన్నే తీసుకుపోయి ఎకానమీ చెప్పమంటే నేను ఎట్లా చెప్తాను? సరే చెప్పిందే అనుకుందాం ప్రిపేర్ అయ్యి, ఆ ఎఫిషియన్సీ వస్తుందా, ఆ ప్రొడక్టివిటీ వస్తుందా, ఆ క్వాలిటీ వస్తుందా? రాదు ఆబ్వియస్గా. ఒక్కరు వాళ్ళకి సంబంధం లేని మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రెండిట్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇటు నేను పాలిటీ సరిగ్గా చెప్పలేను, అటు ఎకానమీ కూడా సరిగ్గా చెప్పలేను. ఫైన్. సో 50% వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. సరే వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సెకండ్ పాయింట్, ఉన్న టీచర్స్కి కూడా వాళ్ళకి అసలు ట్రైనింగ్ లేదు, వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ లేదు. ఎప్పుడో జాయిన్ అయినప్పుడు జాయిన్ కాకముందు ఉన్న ట్రైనింగ్ తప్ప వాళ్ళకి అసలు అప్డేషనే లేదు. ఏంటిది అది? నో ట్రైనింగ్. మూడు, బుక్స్ అనేవి సంవత్సరాల నుంచి మార్చకుండా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఏంటిది అది? సిలబస్ అండ్ బుక్స్. సో ఏమవుతుంది? అండ్ ఇంకొకటి, అవి చాలా హై స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉన్నాయి, నాట్ అప్డేటెడ్ టు కాంటెంపరరీ వరల్డ్. సో అవి చాలా హై స్టాండర్డ్గా ఉండి పొయిటిక్గా ఉండి ఎప్పటికో పాతకాలం ఉన్నాయి కాబట్టి అవి అప్డేటెడ్ వర్షన్ లేవు. ఆ లాంగ్వేజ్ కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది, ఆ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఏమైంది, ఈ వీకర్ సెక్షన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దానికి అడాప్ట్ కాలేకపోయినారు అనమాట. ఆల్రెడీ why they are obtaining for the free education? They are economically weak, socially weak, and they need the help of, they are seeing the help of స్టేట్ హెల్ప్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సిలబసే అంత కాంప్లెక్సిటీ ఉండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ అవుట్స్ అక్కడనే వస్తున్నారు అనమాట. దే ఆర్ నాట్ కంపాటబుల్ విత్ ద సిలబస్, దే ఆర్ నాట్ కోపింగ్ అప్. ఎందుకు? వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ క్రైటీరియా డిఫరెంట్, ఇది వచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా పోయిటిక్ ఉంటుంది. హౌ దే కెన్ అడాప్ట్? చెప్దామంటే టీచర్లు లేరు, ఉన్న టీచర్లకేమో రాదు. ఎందుకు? ట్రైనింగే లేదు. సరే బుక్స్ అప్డేట్ అయిందా? లేదు. సిలబస్ అప్డేట్ అయిందా? లేదు. మన తాతలు చదివింది మనం చదువుతాం. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2019. క్లియర్? సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తుందంటే ఒక స్టేట్ ని ఫెయిల్ చేస్తుంది. కంప్లీట్ ఏమవుతుంది? స్టేట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి అని. దాట్ వాజ్ ద క్రైటీరియా. సో ఇట్ వాజ్ వెంట్ ఆన్ అండ్ ఏమైంది? నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది. What came into picture? Draft of National Educational Policy వచ్చింది. ఫైన్. సో బిఫోర్ దట్ ఏమైంది? కాకపోతే ఇక్కడ మధ్యలో రెండు విషయాలు జరిగింది. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి 2009 యాక్ట్కి మధ్య లోపల రెండు విషయాలు జరిగింది. ఒకటి, ఒకసారి బుక్స్ రివైజ్ అయినాయి, బుక్స్ సిలబస్ అనేది చేంజ్ అయింది. రెండు, మిడ్ డే మీల్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ స్కీమ్, ఈవెన్ యూ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ గవర్నెన్స్. సో దాని వల్ల ఏమైపోయిందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్చువల్గా మిడ్ డే మీల్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే పొద్దున స్కూల్కి అటెండ్ అయ్యి ఆఫ్టర్నూన్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. ఆఫ్టర్నూన్ అసలు స్కూల్ మొత్తం ఖాళీ. ఎంత చెప్పినా ఏం చేసేవాళ్ళు? మార్నింగ్ స్కూల్కి రావాలి, ఆఫ్టర్నూన్ వేరే ఏదో ఒక పని చూసుకోవాలి వాళ్ళు. ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి నైట్ వరకు పని చేయాలి, రాత్రికి పడుకోవాలి, పొద్దున్న లేచి స్కూల్కి రావాలి. దిస్ యూస్ టు బి హ్యాపెన్. ఎందుకు? డిటెన్షన్ అనేది లేదు. అంటే వాళ్ళు పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు వెళ్తారు? 8th వరకు వెళ్తారు. ఆ తర్వాత 10th పాస్ అయితే చాలు, ఏదో ఒక రకం కాపీ చేసో ఏది చేసో. సో దిస్ వాజ్ ద క్రైటీరియా గోయింగ్. వాడు పిల్లోడు నీ క్లాస్లో కూర్చోకపోతే క్లాసెస్ ఎట్లా జరుగుతాయి? ఎవరికి జరుగుతాయి? సో దర్ ఇస్ అ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఆఫ్ మిడ్ డే మీల్స్ కాన్సెప్ట్. వాడు అసలు ఎందుకు పనిచేస్తున్నాడు? దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ లైవ్లీహుడ్. ఎందుకు? అందరూ పని చేస్తే కానీ అందరూ తినలేరు. అది కూడా హెల్దీ ఫుడ్డా? కాదు. అదే హెల్దీ ఫుడ్ మనం స్కూల్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాడు సాయంత్రం వరకు ఇక్కడే ఉంటాడు ఖచ్చితంగా.
ఎందుకు? మనం హెల్దీ ఫుడ్ ఇస్తే వాడు తినలేని ఫుడ్ కూడా మనం వాళ్ళకి ఏమిస్తాం? ఒకటి నరిష్మెంట్ దొరుకుతుంది వాళ్ళకి, మనం చిల్డ్రన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. ఇంకొకటి వాడికి ఎడ్యుకేషన్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండ్రు? మిడ్ డే మీల్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండ్రు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్. అఫ్ కోర్స్ చాలా కొన్ని వాట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అట్లాంటివి. బట్ స్టిల్ అవన్నీ పక్కకు పెడితే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ స్కీమ్ అని చెప్పాలి. దాని వల్లనే మనకు ఎన్రోల్మెంట్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఈవెన్ ద పాసింగ్ రేట్ కూడా చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట, క్వాలిఫైయింగ్ రేట్. 10th రిజల్ట్స్ కూడా మనకు దాని వల్లనే బాగా వస్తున్నాయి. ఎందుకు? 9th వరకు నువ్వు కరెక్ట్గా చదివితేనే అట్లీస్ట్ యూ నో ద బేసిక్స్. మనకు బేసిక్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్ బేసిక్స్ సంగతి చాలా బాగా తెలుసు కదా. సో వాళ్ళు చెప్పేదే తక్కువ, ఆ చెప్పే తక్కువ కూడా మనకు తెలియాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? అటెస్ట్ అటెండ్ చేయాలి. మనది మనం చదువుకోవాలి అన్నా మనకు బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. దానివల్ల ఏమైపోయింది? నీకు ఎగ్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు, ఫైన్, మంచి ఫుడ్ పెడతారు, కూరగాయలు పెడతారు, అవి వాళ్ళ ఇంట్లో కనీసం చేసుకోలేని పరిస్థితి. ఇప్పుడు పరిస్థితులు చాలా బెటర్గా అయినాయి, కాకపోతే ఇంతకుముందు అంత పరిస్థితులు లేవు. సో దానివల్ల ఎన్రోల్మెంట్ రేట్, పాసింగ్ పర్సంటేజ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్. తర్వాత ఏమొచ్చింది? ఎన్ఈపి డ్రాఫ్ట్ వచ్చింది. ఎన్ఈపి డ్రాఫ్ట్ వచ్చింది ఏంటి అంటే, అది దేని కిందకి వస్తుంది? అసలు ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేసిండ్రు? ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్. ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్. ఫైన్. నేను డ్రాఫ్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే, ఎన్ఈపి ఈస్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఫస్ట్ థింగ్, ఎందుకు డ్రాఫ్ట్? ఐఎమ్ కాలింగ్ యాజ్ డ్రాఫ్ట్. దాని లోపల చాలా క్లాజెస్ ఉన్నాయి. సో ఎన్ఈపి డిస్కస్ చేసినప్పుడు గవర్నెన్స్, యూ కెన్ డిస్కస్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్టర్ వాట్ కంప్లీటింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాలసీ, మనకు ఎక్కడి వరకు ఇంపార్టెంట్ మనం చూసుకుందాం. సో ఎన్ఈపిలో ఏమైంది అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, అది ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేసిండ్రు? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ స్ట్రక్చర్ని మార్చింది. అది ఎట్లా మార్చింది? It added, it considered, recognized first preschool education. Preschool education అది రికగ్నైజ్ చేసి, అందుకని ఏమైపోయింది? అది స్ట్రాంగ్ అయింది. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అంగన్వాడీస్ని కూడా అది ఎంపవర్ చేసింది అనమాట, సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ గా మార్చింది. సో అది ప్రీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ని కూడా కన్సిడర్ చేసింది. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ స్పామ్ అనేది పెంచింది grade 2 వరకు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అది ఒక ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు వాట్ దిస్ వన్. అండ్ ఏం తెచ్చింది అది? ఆర్టీఏని కూడా ఎక్స్పాండ్ చేసింది. వాట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్పాండెడ్? ఆర్టీఈ, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పాండ్ చేసింది. ఇంకొకటి ట్రైనింగ్ ఇన్వాల్వ్ చేసింది. ఫ్రీ లాంగ్వేజ్ పాయింట్ తెచ్చింది, ఫ్రీ లాంగ్వేజ్ కాన్సెప్ట్. బుక్స్ రివైజ్ చేసింది. మినిమం ఏజ్ క్రైటీరియా తెచ్చింది. ఓకే. సో ఇవన్నీ అంటే స్ట్రెస్ లెవెల్ చిన్నప్పుడే జాయిన్ చేస్తే ఏమైతే పిల్లల లోపల స్ట్రెస్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. అకార్డింగ్ టు ఎన్ఈపి ఏమవుతుందంటే, మినిమం 3 years ప్రొసెస్ అయితే కానీ వాడిని నర్సరీలో తీసుకోరు. అంటే 2.5 years, 2 years 11 months ఉన్నా హీఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్. మే వరకు ఆ పిల్లాడికి ఎంత రావాలి? 3 years నిండాలి. నిండితే మాత్రమే ఎన్ఈపి ఏం కన్సిడర్ చేస్తుంది? ఎలిజిబుల్ ఫర్ నర్సరీ అని కన్సిడర్ చేస్తుంది. బట్ స్టిల్ వీఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్. ఈవెన్ తెలంగాణలో కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. సో మెనీ స్కూల్స్ చెప్తుంది ఎన్ఈపి ప్రకారం మేము తీసుకోము. ఇట్ ఈస్ నాట్ అఫీషియల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఫైన్, మేబీ సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయేమో కానీ
but it is just a draft. They are not implementing completely. There is no government order. సో ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో విల్ వెయిట్. దాని ప్రకారం ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్ రిగార్డింగ్ ద సిలబస్ ఆల్సో. అప్రోచ్ కూడా మారింది. ఈవెన్ అప్రోచ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్. ఇంతకు ముందు లాగా స్టీరియోటైపిక్ లాగా టాపిక్ ఉండాలి, క్వశ్చన్స్ ఉండాలి, దానిపైన ఉండాలి, నో. ఇట్ చేంజ్డ్, ఇట్ మేడ్ సమ్ సజెషన్స్ లైక్ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషనల్ అప్రోచ్ మారాలి, వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి, విత్ అలాంగ్ ద యాక్టివిటీసే వాళ్ళు లెర్న్ చేయాలి అని చాలా స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది వాట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. ఫైన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆర్టికల్ 21A. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్లో, ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్. బట్ ఎక్కడి నుంచి అమెండ్ అయ్యి వచ్చింది అది అంటే 87th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఇన్ 2019. Sorry, 2009. And then the draft of national education policy ఏం కావాలి? పాలసీ వచ్చింది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ కంప్లీట్లీ. ఫైన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ వాట్? ఆర్టికల్ 21A. Okay, we'll see the next articles also. Yeah, fine. Fine. So we have two more cases here. Right to privacy also there. One more case was also there. But you just go through it. Then you'll be knowing. So what we'll speak is Article 22. Fine. Article 22. Article 22, what it is telling about? Protection against arrest and detention in certain cases. Protection against arrest and detention against certain cases. So what are those cases? What are those cases? First thing, no person who is arrested shall be detained in the custody without being informed. What is it? Without being informed. Next, what is the point? Every person who is arrested and detained in the in the custody shall be produced before court, the nearest magistrate within a period of 24 hours, and no such person shall be
detained in the custody beyond the set period. Set period without the authority of magistrate. Without the authority of magistrate. Okay, so what it is telling about? First thing, so it is talking about arrest. Okay, first it is talking about what? Arrest. What is that? Protection against the arrest and detention in such cases. Fine, again certain cases, only for few cases it is providing guidelines. What are those cases? First thing, it is telling regarding the arrested persons. So it is applicable to those persons who are arrested or detained. Fine. So what was the first case? No person who is arrested shall be detained in the custody without being informed. అంటే సినిమాల లోపల జరుగుతుంటారు కదా, సార్ ఎందుకు సార్ అరెస్ట్ చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ స్టేషన్కి నడు అని కప్స్ వేసి తీసుకుపోవడానికి లేదు. ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నామో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి చెప్పాలి. ఈవెన్ వాళ్ళకి తెలియాలి ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పిన తర్వాతనే, వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాతనే దే కెన్ బి అరెస్టెడ్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్. అంతే తప్ప అరెస్ట్ అవుతున్నాము అని లాక్కుని వెళ్ళిపోవడానికి లేదు. ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, ఒకవేళ అరెస్ట్ చేసిండ్రే అనుకున్నాం, ఇన్ఫార్మ్ చేసిండ్రు, అరెస్ట్ చేసిండ్రు అనుకున్నాం. ఇఫ్ దే ఆర్ అరెస్టెడ్, ఏం కావాలి? ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈస్ అరెస్టెడ్ అండ్ డీటైన్డ్ ఇన్ ద కస్టడీ షల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ ద నియరెస్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ విత్ ఇన్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ 24 hours. అంటే ఎవరైతే మ్యాజిస్ట్రేట్ ఉన్నారో వాళ్ళకి 24 hours లోపల వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాలి, ప్రవేశపెట్టాలి ఖచ్చితంగా మ్యాజిస్ట్రేట్ దగ్గర. ఒకవేళ వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టలేకపోయిండ్రు అనుకుందాం, నో సచ్ పర్సన్ షల్ బి detained in the custody beyond the set period without the authority of the magistrate. అంటే ఎంత సెట్ పీరియడ్ అంటే ఎంత? 24 hours. ఒకవేళ 24 hours కంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి అన్న ఎవరి పర్మిషన్ ఉండాలి? మ్యాజిస్ట్రేట్ కి ఖచ్చితంగా మ్యాజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళని 24 hours కంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి అంటే. సో ఈజ్ ఇట్ అబ్సల్యూట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్సల్యూట్. It is not absolute. Why it is not absolute? It has some exceptions. Has some exceptions. What are those exceptions? Enemy and what are those exceptions? These are not available with this clauses. These protections are not available to enemy and person arrested under preventive of detention laws. Available to persons who arrested under which act? Preventive detention laws. And so what is preventive and detention laws? What does it mean? So we'll see. First thing, ఈ ప్రొటెక్షన్ ఎవరికి లేదు? ఎనిమీస్ కి లేదు. ఎనిమీస్ అంటే ఎవరు? ఫస్ట్, while speaking the citizenship we have discussed, we have aliens, two type of aliens. One are friendly aliens, one are enemy aliens. We are talking about here enemy aliens.
ఫైన్. ఎనిమీ ఏలియన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అంటే ఎవరైతే వార్ కంట్రీ ఉందో వాళ్ళ సిటిజన్స్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయొచ్చు. ఆ అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ నిబంధనలు ఏవి వాళ్ళకు వర్తించవు. ఏంది 24 hours లోపల మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందర ప్రవేశపెట్టాలి, 24 వాళ్ళని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, మనకు అవసరం. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డిటైన్ దెమ్ అండ్ నీడ్ నాట్ టు ప్రొడ్యూస్ బిట్వీన్ ద 24 hours ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మ్యాజిస్ట్రేట్. ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి కూడా మ్యాజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ లేదు. ఈ ప్రొటెక్షన్స్ అనేవి వాళ్ళకి రావు. ఇంకొక కేసు ఏంది, ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ లాస్. Those are very important laws, very stringent laws like SC/ST atrocity laws. We'll discuss it later. This laws. So ఆ లాస్ కింద ఎవరినైతే అరెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకు కూడా ఇవేవి వర్తించు. ఫైన్. ఈ రెండు లాస్ కింద డిటెన్షన్ అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇవి వర్తించవు. ఏవి వర్తించవు? 2 clauses ఉన్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్, అరెస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నామో మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. అరెస్ట్ చేసిన 24 hours లోపల మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రవేశపెట్టాలి. ఒకవేళ ఆ పీరియడ్ ఎక్స్టెండ్ అయితే ఏమవుతాయి? ఈ లాస్ అని మ్యాజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. అయితే ఈ 24 hours ఏంటి అన్నది మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఈరోజు ఫ్రైడే నైట్ అనుకుందాం. ఫ్రైడే నైట్ అరెస్ట్ అయిపోయింది 12 తర్వాత. సో సాటర్డే సండే హాలిడేస్ అనుకుందాం. అప్పుడు 24 hours కన్సిడర్ చేయరు. మండే ఏవైతే 24 hours ఉంటాయో అవి మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు. నాట్ ఆన్ హాలిడేస్ అండి. ఎక్స్క్లూజివ్ కేసెస్ కి మాత్రమే ఏమైతాయి, వెళ్ళి తీసుకుంటారు. విల్ బీ సీయింగ్ సమ్ సీన్స్. నైట్ టైం కూడా మ్యాజిస్ట్రేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్ఫార్మ్ చేయడము, వాళ్ళ పర్మిషన్స్ తీసుకోవడము, డిటెన్షన్ ఎక్స్టెండ్ చేయడము, ఇదంతా ఎక్స్క్లూజివ్ కేసెస్ కి మాత్రమే జరుగుతుంది. జనరల్ గా హాలిడేస్ అనేవి కన్సిడర్ చేస్తారు. సో ఈ 24 hours లూప్ లోపల హాలిడేస్ కూడా ఇన్సర్ట్ కావు. అవి సపరేట్ థింగ్స్. హాలిడేస్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి మిగతా 24 hours కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, హాఫ్ డే ఇక్కడ అయిపోయినా మిగతా హాఫ్ డే అక్కడ, మిగతా 12 hours తర్వాత, హాలిడేస్ తర్వాత కన్సిడర్ చేస్తారు. అరెస్ట్ చేసినప్పటి నుంచి 24 hours. ఫైన్. సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ లాస్ కిందకి ఇదైతే రాదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ద డిటెన్షన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ కెనాట్ బి ఎక్సీడ్ 3 months. దీనికి కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్. ఏంటి? ఈవెన్ దిస్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ లా కింద అరెస్ట్ చేసినా కానీ it should not exceed 3 months. Should not exceed 3 months. 3 months కంటే ఎక్స్టెండ్ కావద్దు. మనం మామూలుగా ఎంత చెప్పుకున్నాము? 24 hours చెప్పుకోం. కానీ అది మాక్సిమం ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు? 3 months వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. 3 months దాటి మనం కన్సిడర్ చేయడానికి వీల్లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి? ద గ్రౌండ్స్ అండ్ డిటెన్షన్ షుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు who were detented. The grounds must be communicated to that person. అంటే అరెస్ట్ అయిన టైంలో కాకుండా ఎప్పుడైనా, మధ్యలో ఎప్పుడైనా డీటైన్ చేసినాం కాబట్టి అసలు ఆయన ఎందుకు డిటైన్ అయిండు అన్నది, ఏ మీన్స్ లో డిటైన్ అయినది మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఎవరితోని? ఆ పర్సన్ తోని. ఎక్కడ అరెస్ట్ చేసినాం మనం అంటే ప్రివెంటివ్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ లాస్ కింద అరెస్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఎందుకు అరెస్ట్ చేసినాం అన్నది తర్వాత కమ్యూనికేట్ చేయాలి. పాయింట్ నెంబర్ 2. అండ్ మాక్సిమం ఎంత వరకు చేయొచ్చు? 3 months వరకు మాత్రమే చేయొచ్చు. ఫైన్. So even we have to provide that person must be provided the opportunity of or provided the opportunity of
Make a presentation against a detention order. Make a presentation against detention order. అంటే ఏంటి? మేక్ ఎ ప్రెసెంటేషన్ అగేన్స్ట్ డిటెన్షన్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే he can apply for the bail, he may communicate with the lawyer, he may argue for himself, because కన్విక్షన్ అంటే అరెస్ట్ చేయడము, డిటైన్ చేయడము ఇట్ సెల్ఫ్ నాట్ వాట్ కన్విక్షన్, కాల్డ్ యాజ్ అ కన్విక్షన్. అంటే నువ్వు గిల్టీ అని ప్రూవ్ అయినట్టు కాదు. ఎస్ వీ హ్యావ్ అరెస్టెడ్ అండర్ దిస్ క్లాస్, అంతే. అంతే తప్ప నువ్వు అరెస్ట్ అయినావు ఈ లా కింద కాబట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా సెంటెన్స్ అవుతావు, నువ్వు ఖచ్చితంగా గిల్టీ అని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయట్లేదు. సో he has to be given opportunity to represent himself. అంటే ఒక లాయర్ని మాట్లాడుకోవడము, లాయర్ నుంచి వాట్ డిస్కస్ చేసుకోవడము, బెయిల్ కోసం అప్లై చేసుకోవడము, అదంతా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. సో ఇఫ్ యూ రివైజ్ దిస్ ఆర్టికల్, what is article 22 is telling about? It is giving some protection against arrest. Fine. First protection ఏంటి? ఇన్ఫార్మ్ చేసి అరెస్ట్ చేయాలి. సెకండ్ ప్రొటెక్షన్ ఏంటి? 24 hours లోపల మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రవేశపెట్టాలి. ఇఫ్ నాట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ అబ్సల్యూట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్సల్యూట్. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్? ఇవేవి కూడా ఎనిమీ ఏలియన్స్ అనేవి వర్క్ చేయవు. అండ్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ లాస్ కింద, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ ఆఫ్ లా కింద అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా వర్తించు. కాకపోతే దే హ్యావ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఏంటి? ఈ లాస్ కింద అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళను మాక్సిమం ఎన్ని మంత్స్ హోల్డ్ చేస్తాం మనం? 3 months వరకు మాత్రమే డీటైన్ చేసి పెట్టవచ్చు, అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టలేము. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? వాళ్ళకు ఓకే గ్రౌండ్స్ ఎందుకు వాళ్ళని డిటైన్ చేస్తాము అన్నది మనం వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అండ్ వాళ్ళకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి, సో దాట్ దే కెన్ ఫాట్ దర్ కేస్. వాళ్ళని అరెస్ట్ ఎందుకు చేసినామో వాళ్ళకి తెలియకుండా కంప్లీట్ గా 3 months యూ కెనాట్ హైడ్ దెమ్, బికాస్ దే ఆల్సో దే మే బి నాట్ గిల్టీ. If they are proved guilty, that is fine. If they are not guilty, then so we have to provide the opportunity. This is article 22. So we'll see. Do we have time? We'll discuss 2 more articles now. Yes, we have time. So we'll discuss 2 more articles now. What are they? Right against exploitation. What are those articles? 23 and 24. So articles 23 and 24. The two articles, what do we call? Right against exploitation. Exploitation. Fine. So what is right against exploitation? We'll see here, and acts related to it, cases related to it, we'll discuss tomorrow. Just we'll see the headlines here. Fine. What are the articles? Because it's almost 1:10, right? So 20 minutes won't be enough. We'll just discuss the articles to have a glance. So what is article 23 is telling? What is it? Article 23 is telling about, means prohibition of traffic in human beings and forced labor. What it is telling? Prohibition of traffic of inhuman beings and forced labor. What is it? First point.
Trafficking of human beings we are talking about. What we are talking about? Trafficking of human beings. What does it mean? Trafficking human beings. Traffic in human beings. Traffic in human beings means to deal with. Means to deal with. Deal with. Deal with what? In men and women like goods. Women like goods. Fine. Next, slavery is not explicitly mentioned. But there is no doubt that the expression of traffic, the expression of traffic in human beings would cover it. Human beings would, sorry, would cover it. Fine. So what it is talking about? It is very important article. Fine. Important means not in perspective of examination, but in the perspective of what? Dignity of an individual. So there were cases we need to discuss. Even this is what? Expansion of Supreme Court. This is delivered by Supreme Court. Okay, this is delivered by Supreme Court. Fine. How it is delivered, what is the case, we'll see tomorrow. So, what it is talking about first? Prohibition of trafficking of human beings. Human beings and forced labor. The intention is trafficking of humans. So, what is trafficking of humans? That is defined by what? That is mentioned in the Constitution. So, trafficking ante ఏందండి? ఇల్లీగల్గా క్యాప్చర్ చేసి వాళ్ళని ఒక గూడ్స్ లాగా మనం సేల్ చేయడం. సో మల్టీపర్పస్, అది ఏ పర్పస్ అయినా కావచ్చు, వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు కావచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు, మగవాళ్ళు కావచ్చు, ఆడవాళ్ళు కావచ్చు, వాళ్ళని మనం ఏంటి ఫోర్స్ఫుల్గా వాళ్ళ కండిషన్స్ వల్ల, వాళ్ళ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వై ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎకనామిక్ కండిషన్ వల్ల అవుతుంది. ఇంకొకటి ఎందువల్ల అవుతుంది? చీటింగ్ వల్ల అవుతుంది. So we'll see all the cases regarding it tomorrow clearly. And so what it is telling in the Constitution. Traffic in human beings means to deal with men and women like goods. Goods ఏం చేస్తాం మనం? సేల్ చేస్తాం, యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆర్ ద లివింగ్ థింగ్స్? గూడ్స్ ఆర్ లివింగ్ థింగ్స్? నో. బట్ లివింగ్ థింగ్స్ ని, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటావు. బట్ నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? మెన్ని ఉమెన్ని కూడా నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తే దేర్ దిస్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ 23. ఈ ఆర్టికల్ 23కి ప్రొటెక్షన్స్ ఏముంది? అవును, కరెక్టే. వాళ్ళని ఫోర్స్డ్ లేబర్ లాగా యూజ్ చేయొద్దు. దిస్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పాన్షన్. ఫోర్స్డ్ లేబర్ అనేది ట్రాఫికింగ్ చేయొద్దు, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ చేయొద్దు. వాట్ ఆర్ ద ప్రొటెక్షన్స్ ఫర్ దట్? What is the special protection for the woman? What is the special provision for what? Even for the children, men. What are the provisions? And we'll see tomorrow. We have 3 cases. Fine. We have 3 cases. 110. So we'll see another one. Another article here.
జస్ట్ టు హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్. టుమారో ఒక్కసారి రిపిటేషన్ చేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది. ఫైన్. Article 24. Article 24 also will be just discussing. I'll mention the Article 24. Fine. So what is Article 24? Article 24. This is what? Child labor. Prohibition of child labor. What is it talking about? Prohibition of child labor. Fine. This is talking about prohibition of child labor. What it is talking about? A child labor, a child below 14 should not work. 14 should not work in hazardous industries. Okay. So there were multiple acts on it. Prohibition of child labor. What are those acts? One act came in 1986. That was the first act. And then the later on acts came in 2016. Fine. What are those acts? We'll discuss tomorrow. Because it will take almost 1 hour together to discuss these two. So do you have any doubts regarding it until now, excluding 23 and 24? Up to 22, do you have any doubts? Everyone. Do you have any doubts up to Article 22? Article 21, Article 21, A, Article 22. 3 articles. Online students. Yeah. So I'll discuss 5 minutes. What are the important topics regarding your mains? Article 21 అనేది it's very important for your mains examinations. Mains లోపల ఈ చాప్టర్ లోపల mains questions if you observe the previous year question papers, మనకు either Article 19 అన్న క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, లేదు అంటే Article 21 అని ఉంటుంది. So these are very important articles. Article 19 and Article 21. రైట్ టు డై కూడా మనం ఎందుకు అంతసేపు డిస్కస్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇట్ వాస్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. సో ఎవల్యూషన్ అనేది మనకు తెలియాలి, ఎట్లా ఓవర్ రూల్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అంటే వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ రైట్ టు లైఫ్, ఓకే అన్నది మనకు తెలియాలి కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వచ్చింది. యూ జస్ట్ గో త్రూ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అండ్ నాకు రేపు చెప్పండి ఆర్టికల్ 19 పైన ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆర్టికల్ 21 పైన ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ ఫర్ యూపీఎస్సి. ఓకే, లాస్ట్ 15 years రిఫర్ చేయండి. లాస్ట్ 15 years పేపర్ నేను ఏం అడుగుతున్నా, మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా. ఫైన్, ఎన్ని మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆర్టికల్ 19 పైన 21 పైన అన్నది హువర్ ఆన్లైన్ రేపు నాకు ఖచ్చితంగా నేను ఫస్ట్ రాగానే అదే అడుగుతాం. రిత్విక్, సాయిరితి, సౌమ్య, వెంకటేష్, శివశంకర్ హ్యాస్ గోన్. ఓకే, వీళ్ళు చెప్పాలి నా ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్నది. ఓకే, ఆ అసైన్మెంట్ ఒకటి చేసుకుని రండి. యాజ్ యూ హ్యావ్ నో డౌట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద సెషన్. ఫైన్, హియర్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ నౌ.
Tomorrow we'll discuss in detail 23 and 24. Fine. We'll try to cover the all remaining articles also. Okay. Thank you.